పూలమాల వేసుకున్న విద్యార్థులను కూడా స్కూల్లోకి రానిటువంటి పరిస్థితి కొన్ని చోట్ల చూస్తున్నాం. అదే ముస్లిమ్స్ కొంతమంది టోపీలు పెట్టుకుంటే రాణిస్తున్నారనే విధంగా వాళ్ళు that has to be condemned. అసలు దానికి సంబంధం that has to be either school should take a education department. ఇవన్నీ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మనకు ఏనుగంత సమస్యను తీసుకొని ఎలిఫెంట్ ఈస్ వాకింగ్ ఇన్ ద రూమ్, ఒక ఏనుగు రూమ్లో తిరుగుతూ ఉంటే ఇట్ ఈస్ నో వే ignoring. There's no need to ignore it. We have to acknowledge it, we have to address it. Culture is such an issue. దాన్ని మనం కూర్చోబెట్టి అది లేదు అనుకొని పెట్టుకుంటా అది అవుతుంది. జిల్లాలో ఇంకా డిసైడ్ చేయలేదంటే వెరీ సూన్ టీమ్ దాంట్లో భాగంగానే నాగబాబు గారు ఎలక్షన్ క్యాబినెట్ అని చెప్పేసి అదొక ఉంది. సో దీని మీద నా గురించి చాలా మంది చాలా ఇమాజినేషన్ ఉన్నది. వాట్ ఈస్ రియాలిటీ ఇస్ దిస్? పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇప్పుడు తెలంగాణలో పొలిటిక్ షోస్ అన్ని రద్దు చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు చూస్తుంది. ఇంకా మెజార్టీ షేర్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఇండస్ట్రీకి వెళ్తున్న నేపథ్యంలో మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలని ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా అనుకున్న నేపథ్యంలో మీ మూవీ ఎలా ఉంటుంది? ఏది మూవీ? షోకి సంబంధించి కానీ, ప్రీమియర్స్ సంబంధించి కానీ, లేదా టికెట్ల హై రేట్స్ సంబంధించి కానీ, సంక్రాంతి కింద రిలీజ్ అవుతుంది. ముఖ్యమంత్రి గారు వెరీ క్లియర్ gave us a directive. Will maintain the any style which encourages the industry. That too not overburdening the cinema goers. We will give excessive pampering under the government, but a right encouragement. So what is your step forward with Sanatana Dharma Rakshana Board? Was it just a cause or there will be some actual efforts? Then, let me say this. We need a very dedicated team for that. I delivered a thought. The thought is taking shape. This is what I can do from where I am now as on today. So there are so many issues which had been raised. A lot of governmental temple properties are being usurped. It should be, the thought is, I'm asking everyone, government should create a body, central government, where it will monitor any kind of violations happen to Hindu Dharma. For example, the kids are not being allowed to certain schools. When they were, I have some certain Hindu goddesses Diksha. That discussion, that opinion, that judgment, whether it is the right thing or not the right thing to do it, to go ahead, it should happen through that Sanatana Dharma Rakshana Board. It should be a standard across the country, across the India as a nation. And priority maybe we are trying to understand committed group who are willing to take one task. Sanatana Dharma Rakshana Board is one particular task of Jansena Party. We want to create a separate wing for that who will address that particular issue. And we would be working out on it from Jan 4th onwards. That is one of the agenda. So in the recent past, Endowment Minister Mr. Anand has said that to deal with the conversion issue, we will build more temples. To deal with the conversion issue, we will build more temples in the state. Endowment Minister has said that. Conversions. I'll talk about it. పంచాయతీలకు సంబంధించి రోడ్ల అభివృద్ధి అన్ని దృష్టి పెట్టారు. ఆల్రెడీ గ్రామ సభలు నిర్మించారు. ఎంతవరకు వచ్చిందండి? సంక్రాంతి నాటికి చాలా వరకు చేయాలి. Certain constituents are quite fast, 90% అయిపోయింది. And average తీసుకుంటే 72%, 78% for Sankrant. Including quality. And we are not clearing the bills. Maybe కొన్ని ఎక్కువ 90% కూడా అయిపోవచ్చు, కానీ ఆ క్వాలిటీ చెకింగ్ చేసి బిల్స్ అన్ని రావడానికి టు సే ఇట్ ఇస్ 100%, ఇట్ విల్ పోస్ట్ సంక్రాంతి అవుతాయి.
జేజేఎంకి మేము అదనపు నిధులు కావాలని మన ప్రధానమంత్రి గారు కూడా నివేదించాం. డిప్యూటీ సీఎంగా మీరు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత బాగా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిన మూమెంట్ ఏంటి? మొన్న చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి కానీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ రాగానే ఫస్ట్ క్యాబినెట్ మీటింగ్ తర్వాత పాపం అక్కడే బయట మదర్ వచ్చి మా ఆడబిడ్డ కనిపించట్లేదు. వితిన్ 7-8 days వీఆర్ ఏబుల్ టు ట్రాక్ దట్ కపుల్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. అంటే మా అబ్బాయి కేరళ తీసుకెళ్ళాడు, కర్ణాటక తీసుకెళ్ళాడు. ఫైనలీ దే ల్యాండెడ్ అప్ ఇన్ జమ్మూ. షీ వాజ్ డినైడ్ యాక్సెస్ టు ఫోన్. అదొకటి చాలా తృప్తినిచ్చింది. మిగతా డే టు డే ఉంటాయి, స్మాల్ సాటిస్ఫాక్షన్స్ విల్ బి దేర్. బట్ మేజర్లీ వెన్ ఐ రీచ్డ్ అవుట్ టు ఏజెన్సీ ఏరియా, ఆ ఏజెన్సీ ఏరియాకి వెళ్ళినప్పుడు మనకు అనిపించింది ఇంత అధికారం చేతిలో పెట్టుకొని వితౌట్ ఎనీ పొలిటికల్ డివిడెండ్, అంటే దీనివల్ల రాజకీయ లబ్ధి ఉంటుంది లేదంటే ఓట్లు పడతాయి, ఇవన్నీ దాటి అది మా కాన్స్టిట్యున్సీ కాదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ పీపుల్ ఓటెడ్ ఫర్ అస్, బట్ అన్నిటినీ ట్రాన్సెండింగ్ ఆల్ ద లిమిట్స్, ఆల్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్, స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ దాటి when I went there, when I walked down those roads, ఆ మట్లు నడిచి వాళ్ళకి భరోసా కలిగి అంటే మేము చేసేది కూడా ఇంకా చాలా ఎక్కువ చేయాలి, బట్ చిన్న మైనర్ పర్సంటేజ్ కావచ్చు, కానీ అది ఆ రోడ్లు వెంటనే పడి చూస్తూ ఉంటే సంతృప్తి వచ్చింది. దట్ ఈస్ వన్ రీసెంట్ టైమ్స్లో క్యాష్ దా. ఓకే, we talking about And government minister has said that to take care of the conversion issue, we will build more temple in our village. you have to understand regarding conversions. I'll say it in English and also say it in Telugu. So conversions has become a major topic in this country. Fundamental thought should be why people are converting. What is making them to convert? If someone wants me to convert, I won't convert. No matter what, even if they give me $1 billion, I won't convert. That is my core strength. It is nothing to do with my success. It is nothing to do with my fame. Even when it is not that people didn't try to convert. I studied in a missionary school. We'll talk about some others. Okay, yeah, you say it? Okay. పుష్ప సినిమా ఆ పుష్ప సినిమాలో అసలు నెక్స్ట్ స్టాండింగ్ ఎలా స్మగ్లింగ్ చేస్తారు బాగా చూపించేస్తారు. అయితే ఇప్పుడు కూడా శేషాచలం అడవుల్లో మొత్తం దాదాపు 78% కొలాప్స్ అయిపోయింది సార్. అక్కడ తిరుపతిలో కానీ పెద్ద గోడంలో నెక్స్ట్ స్టాండింగ్ అక్కడే ఉండిపోయింది సార్. ఇంకేముందంటే వేరే రాష్ట్రంలో మన నెక్స్ట్ స్టాండింగ్ అక్కడ పట్టుకుంటే అక్కడే ఉంటుంది సార్. అక్కడికి యాక్చువల్గా మన రాష్ట్ర వస్తుంది నెక్స్ట్ స్టాండింగ్. అక్కడ ఆ నెక్స్ట్ స్టాండింగ్ తెచ్చే అవకాశం ఉంది. కూడా సీఎం చెప్పారు ఈ రెడ్ స్టాండింగ్ ఏదైతే ఆ కోర్స్ ఉందో తిరుపతి కేంద్రంగా సార్, అది విశ్లేషంగా ఉంటుంది, ఏం పని చేయట్లేదు. Sure, I'll come. So let me answer this. When it comes to conversions, I studied in a missionary school. It is natural to go. A part and parcel of going to missionary school is reciting a Christian prayer. Being born and brought up as a Hindu, we have the concept of Mukkoti Devata, 3 crore devatas. Accepting one more devata is never a burden for us. We welcome into the fold. That's all basic core as Sanatani Hindu thought is. Because my parents had made me to join in a missionary school, and they're okay with that. And none of that experience had made me to become a Christian. I respect Christianity, but that does not make me to get into Christianity, to convert into being Christian. Everyone should have an intrinsic strength to retain their own upbringing, own cultural rootedness. There is no point in blaming people who are converting. We have to understand the root cause of it. But conversions జరుగుతున్నాయి అంటే I'll say it in English later. Conversions జరుగుతున్నాయి అంటే why people are converting, the reason is
someone is in distress, బాధల్లో ఉంటారు, కష్టాల్లో ఉంటారు, బిడ్డ చనిపోయింటాడు, ఆరోగ్యం బాగాలేదు, సుస్థి చేసిన ఒంట్లో, a church father or convert will go, they'll keep on counseling them. I'll counsel chesi, they keep on counseling. Someone is in a distress, someone is in pain, someone is at loss. Fathers go, they keep on advising them, they keep on counseling them, they keep on giving them their attention, their shoulder to cry. Because of that individual attention makes me to fall in love with that religion. Why I am like this, why I am able to give my time is because of that. ఎందుకు ఇస్తున్నాను మీకు సమయం అంటే మీకు నాకు ఉన్నాడు. Is it being done by any Hindu ashrams? Conversion should be started by ఇన్ని ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి, ఎంతమంది మఠాధిపతులు ఉన్నారు. ఇది మఠాధిపతులు చేయాల్సిన పని. If anybody wants to convert to Hinduism, which caste he should take? So caste ఇవన్నీ is That's a big problem. no. No caste will other person. Very simple. You should have it as a different caste then altogether. Reconvert should be another caste. No, that part, legal administrative part can be addressed. That is not an issue. And we'll find the methods. అంటే కన్వర్షన్స్ గురించి ఎక్కువ బాధపడుతున్నప్పుడు హిందూ మఠాధిపతులు కానీ హిందూ వాయిసెస్ కానీ దే షుడ్ కమ్ టుగెదర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్? ఎందుకు జరుగుతుందో కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నాకే ఉంటుంది, మన ఎవరు మాట్లాడలేదు, ఎవరు లేదంటే ఎవరో ఒక క్రిస్టియన్ ఫ్రెండ్ వచ్చి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఐ ప్రిఫర్ న్యాచురల్ టెన్ టు ఇంక్లైన్ టు దట్ పార్ట్. It is not that I believe I hate Hinduism, but I prefer this one. But somewhere that has to be addressed only by Hindu seers and Hindu organizations. You first address the core issue, then you talk about it. But establishing more temples doesn't stop conversion. That is something which I don't buy. When I was growing up, there were no temples. Not that many. There are too many temples. Still conversions are why it is. The people whom I had known as Hindus, they have become Christians. What made them to do? And one very striking example I can tell you. One who went to Ram Babri Masjid. One of the guys who took a hit at it, and he became a Christian. And I asked him why. I don't know, tell my father, this happened from Koresima. And that guy is he speaks in a very pure Sanskrit, his son. So what happens? What happened to that individual? We can never get out. We can never get to know. So my understanding is, government has nothing to do with this. Government will only regulate. If someone is at forced conversion, someone at a gunpoint, they force me to convert. Someone forcing me to using this part, the government can intervene. But religion is someone's choice. But major part is about, instead of know how much of temples, how many temples you build. Mere any temples got to know. Mere any homal cheyandi. గ్రాస్ రూట్ సమస్యను మీరు అడ్రస్ చేయకపోతే మటుకు ఎందుకు అనేది ఇది ఎప్పటికీ మా కన్వర్షన్ విల్ గో ఆన్. బట్ హౌ మెనీ హిందూస్ విల్ స్టే? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హిందూస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 people come and force me to convert, I will never convert. So that should be the strength of every Hindu. You lose your strength as a Hindu, and you don't blame others. That's what my thing is. When it comes to red sandals, sir, exploitation of red sandals has become a source material for cinema. And last YCP government lo ఎంత ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ జరిగిందనేది నేను మొన్న ఈవెన్ our own forest officials didn't know, or even if they knew, they didn't tell me. I don't know. When I went to Karnataka officials told me 110 crores worth of red sandals were seized in last September and before, both put together.
అండ్ దేర్ ఇస్ నో అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ టూ స్టేట్స్. రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఒక ఒప్పందం లేదు. అంటే మీకు మాకు దొరికితే వాళ్ళు దొరికింది దాన్ని అమ్మేసుకున్నారు. 110 కోట్లు మీ వల్ల మనకు 110 కోట్లు వచ్చింది. నాకు ఆనందంగా చెప్తున్నారు. ఐ లుక్ ఎట్ అవర్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్, మీరేం చేశారంటే అది మాకు వాళ్ళు నాకు చూస్తున్నారు, వాళ్ళకి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ నాలాగా. అలాగే ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర సిబ్బంది కొడుతుంది. సిబ్బందికి రాజు 7 చేపలు కదలా. మీరు ప్రతి సమస్యకి వెళ్ళండి, చేప ఎందుకు వెళ్ళలేదంటే రాజుగారి గడ్డి వాడడం వచ్చింది. దీనికి ఎందుకంటే దూడ గేదెల మీద ఇట్లా ఇలా తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఫైనల్ అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ రీజన్ వేర్ ఇట్ టు అండర్స్టాండ్ వేర్ ఇట్ ల్యాండ్స్. అది ఎక్కడ ల్యాండ్ అవుతుంటే ఫైనల్గా ఎందుకు నిధులు కొడుతుంది, ఎందుకు సిబ్బంది కొడుతుంది అంటే నిధులు లేవు. ఎందుకు మీరు పట్టుకోలేకపోయారంటే వెహికల్స్ లేవు. అంటే బట్ ఉన్నంతలో నిజంగా హ్యాడ్ అప్రిషియేట్ అఫీషియల్ స్టిల్ డూయింగ్ ట్రెమెండస్ జాబ్. అయితే ఇది మేము ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు కర్ణాటక తోటి మనం ఒప్పందం పెట్టుకున్నాం. అలాగే మొన్న ఆయన యాదవ్ గారు కదా అయితే యాదవ్ గారు భూపేంద్ర యాదవ్ గారితో మేము కలుసుకున్నప్పుడు చెప్పింది మాకు వెంటనే అదర్ కంట్రీస్తో ఉంది. ఇఫ్ ఎనీ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ, భారతదేశంలో ఉన్న ఇది ఆ సంపద కనుక బయట దేశంలో దొరికితే ద్వైపాక్షిక ఒప్పందం ఉంది. అలాంటి ద్వైపాక్షిక ఒప్పందం 2 రాష్ట్రాల మధ్య లేదు. ఇది నేను భూపేంద్ర యాదవ్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళా. అది వెంటనే చేసేస్తాం. అది మీటింగ్ కూడా కాన్ఫర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ టైం జరిగితే వాళ్ళకి ఎలా పెట్టామంటే 60-40 పెట్టుకున్నాం. అంటే మా రాష్ట్రంలో ఉత్పత్తి అయిన సంపద మీరు పట్టుబడితే మీరు అమ్ముకోండి, దాంట్లో వచ్చింది 40% మీరు తీసుకొని 60% మేబీ అది అట్లాంటిది ఒక ఒప్పందం పెట్టుకోబోతున్నాం. ఇంకోటి ఫిల్ ఓజీ చాలా కష్టమైన సినిమా. అని బెదిరిస్తాను నేను మధ్యన. అంటే వాళ్ళ అరుపులు నాకు అరుపులు అనిపించట్లేదు, బెదిరిస్తా. ఓజీ ఈజ్ acronym అంటే ఒరిజినల్ గ్యాంగ్స్టర్. But in this film it is Ojas Gambhir. And maybe around this, that's how it is. And it is a story about a backdrop in Bombay, old 90s story, 70s, 80s. So when are they going to be released? నేను చేయాలి. అంటే ఏం జరిగిందంటే 3 సినిమాలకి నేను ఇచ్చిన టైంకి వాళ్ళు చేయాలి. దే వర్ నాట్ ప్రిపేర్డ్. నేను వాజ్ వెరీ క్లియర్. నేను చాలా స్పష్టంగా ఏం చెప్పానంటే నేను ఈ టైం దాటి నేను చేయలేను, ఇంక్లూడింగ్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కానీ దీనికి హరిహర వీరమల్కి నేను చెప్పిన టైం చేశాను. నేను ఎక్కువ రోజులు చేశాను. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ టైం వాళ్ళు తీసుకున్నారు, వాళ్ళు స్క్రిప్ట్ ఇంకా రెడీ చేసుకోలేదు నేను చెప్పిన టైంకి. అదొకటి మేజర్ అయిపోయింది. తిరిగి ముందు అనుకున్న కథను మళ్ళీ చేసుకున్నప్పటికీ టైం లైన్ మిస్ అయిపోయింది. ఓజీకి ఇంకా నేను ఉండటం వల్ల ఇంకా అంత సినిమా ఫాస్ట్గా అయింది. ఇంకా నేను పుష్ చేశాను. అది లేకపోతే వాళ్ళకి నేనేం చేశానంటే వాళ్ళని మేజర్ పార్ట్ నేను లేకుండా చేయమన్నాను. అంటే ఏమైపోతుందంటే ప్రతి సీన్లో నేను లేని పార్ట్ చేసేది నేను వచ్చి పెట్టుకొని అని ఒక 1 week 10 days చేస్తాను. దట్స్ నాట్ ఇట్. బట్ హరిహర వీరమల్ మేబీ ఇన్ 1 week 8 to 9 days షూటింగ్ ఉంది. దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ విజువల్ బోర్డింగ్, విజువలైజేషన్ చేస్తాం, ప్రీ విజువలైజేషన్. అది అయిపోతే ఐ థింక్ దట్ విల్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ టు రిలీజ్. థ్యాంక్ యూ సార్.